Good morning, students. Today, let us discuss Gauss law and electrostatics. This is very important for 4 marks in your IPE exams. What is Gauss law? Gauss law is the relation between flux and charge. Flux and charge. Let us see. Let this is a sphere. Let this is a sphere, and the center is R. Okay, so this is also R. So this is the surface. What is ds is a surface here. What is the electric field direction also? Electric field direction also radially outward. That is this. Radially this. So now let us discuss. Let us define what is Gauss law. Gauss law in electrostatics. Gauss law in magnetism also there. So Gauss law in electrostatics is defined as total electric flux. Total electric flux. What is total electric flux? ఇక్కడ చూడండి. What is the area here? ds. ds నుంచి ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, అదొక ఫ్లక్స్. ఒక ds తీసుకుంటే అట్లా ds తీసుకుంటే అట్లా మొత్తం ఎంత ఉంది ఈ టోటల్. అలాంటి ds లో 1 2 3 4 5 6 అలా ఎన్ని ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. సో దీని నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ప్లస్ దీని నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, దీని నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, ఇట్లా టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. Total electric flux in a closed surface is equal to mu naught 1 by epsilon times of net charge present on the body. Net charge enclosed by the body. So definition ఇక్కడ రాద్దాం. Total electric flux over any closed surface is equal to 1 by epsilon times net charge enclosed by a body. So this is the definition of Gauss law in electrostatics. Same on total electric flux. ఒక ds కి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ds eds. ఒకదానికి ఎంత eds. E dot ds. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెఫినేషన్ ఇదే కదా. phi is equals to eds. సో మరి రెండో దానికి ఎంత ప్లస్ eds. ఇంకో సర్ఫేస్ కి ఎంత ప్లస్ eds. ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ eds. దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ కి అన్నట్టు. అంటే టోటల్ అడిషన్, ఇంటిగ్రేషన్ అయితే బట్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu naught times charge enclosed by the body. Therefore integration s E dot ds is equals to q by epsilon naught. So ఇది Gauss law in electrostatics. సో ఇది డెఫినేషన్ అంతే. సో మనం దీనిలో సిగ్నిఫికెన్స్ చూసాం. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది Gauss law. ఇది చూడండి, ఇది Gauss law. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్. So first one, importance of Gauss law. First, for any closed surface, whatever the shape or size,
for any closed surface, or for any closed body, the whatever the shape of the surface, or for whatever the size of the surface, closed one, like this, it's a definite shape. It is not definite shape. Whatever the size and whatever the shape, the Gauss law is applicable. Gauss law is true. Gauss law is true, right? Second one is, you know what? Second, so this Gauss law, in this, charges on the surface. If the charges on the surface move, that is, are in motion or stationary. This Gauss law is applicable. Stationary or moving charges. This Gauss law is applicable. And in many electrostatic problems calculations, the Gauss law is used. So it is very easy in symmetrical systems. And ila. So this is symmetrical. So it's same ఉంటుంది. So A side B side రెండు సేమ్ ఉంటాయి. So దాన్ని ఏమంటాం? Symmetrical అంటాం. First one ఏంటిది? For any closed surface, or whatever the shape and whatever the size, the Gauss law is applicable. True. Gauss law is true. It holds good for stationary and moving charges. అంటే Gauss law is applicable for stationary charges or moving charges. అంటే stationary అంటే రెస్ట్ ఉన్న చార్జెస్, మూవింగ్ చార్జెస్ అంటే మోషన్ ఉన్న చార్జెస్ అనేది Gauss law applicable. ఇంకోటి ఏంటంటే, so for calculations, Gauss law used in the calculations of electrostatic for symmetric system. Okay, these are the importances. So 3 importances and definition carries 4 marks. Now let us see applications of Gauss law. There are some applications of Gauss law. First one is intensity of electric field due to infinity straight long uniform charged rod or charged wire. Intensity of electric field due to infinitely straight, long, uniformly charged wire. So this is, let us see. Consider a infinitely long positively charged wire, uniformly positively charged rod. So let the charge density is lambda. What is charge density? See, ఇంత పొడవున వైర్ చార్జెస్ అనేవి బాగా అక్యుములేట్ దగ్గరకు ఉన్నాయనుకోండి, చార్జెస్, దాన్ని ఏమంటాం? డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటాం, అవునా లేదు? చార్జెస్ దూరంగా ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం? డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది అంటాం. ఇక్కడ ఏ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నాయి? చార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమనాలి? చార్జ్ డెన్సిటీ అంటాం. చార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. Number of charges per unit length is called charge density. From this we can write Q is equals to lambda L. Equation number 1. Now consider Gaussian surface. Gaussian surface అనేది ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటాము. It's imaginary surface. Okay, so దాన్ని తీసుకొని we will calculate calculations. So Gaussian surface, like cylindrical Gaussian surface. Cylindrical Gaussian surface of length small l
and radius small r. Length small l and radius small r. So cylindrical surface అన్నాను. How many faces that the cylindrical surface consists? ఎన్ని faces ఉంటాయి దీనికి? One is A and B and C. లేకపోతే ఇలా తీసుకోండి, A B B C తీసుకోండి, A B B C. So AB surface facing upward. So the surface of the AB is upward. The surface of BC is downward, BC2. So now what is the shape of this third surface? Third surface is curl. ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది, అంటే ఒకటే ఉంటుంది. మొత్తం 3 సర్ఫేస్, ఒకటి పైకి ఉంది, ఒకటి కిందకి ఉంది, ఇంకోటి ఎలా ఉంది, ఇటు ఫేస్ అయి ఉంది. ఇటు అనుకుందాం, DS3 అనుకుందాం, DS3 అనుకుందాం. మరి ఇప్పుడు పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి, మరి అవర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉంటుంది? ఇటే ఉంటుంది. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఈ సర్ఫేస్ DS1 ఎలా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఇటు ఇది పైకి, కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్. ఈ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి DS2 ఎట్లా ఉంది? కిందికి ఉంది, అంటే అయినా పర్పెండిక్యులర్ అన్నట్టు. అంటే ఇలా ఎలా ఉంది? ఇది పర్పెండిక్యులర్, ఇది పర్పెండిక్యులర్. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? DS3కి ఎలా ఉంది? ప్యారలల్ గా ఉంది. DS3కి ఎలా ఉంది? ప్యారలల్ గా ఉంది. మనం ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం చెప్పినాము, ఇదేంది? ఈ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా DS1 అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత? 0. సో ఇక్కడ AB is perpendicular to E. AB is perpendicular to R. DS1 is perpendicular to E and DS2 is perpendicular to E. పర్పెండిక్యులర్ అంటే θ ఈక్వల్ ఎంత? 90. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? EDS ఇంటిగ్రేషన్ EDS1 అంటే ఏంది? EDS cos 90. cos 90 ఎంత? 0. కాబట్టి ఫ్లక్స్ త్రూ AB is 0. కాబట్టి ఈ ఫ్లక్స్ త్రూ BC also 0 because both are perpendicular. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు రెండింటి పర్పెండిక్యులర్ 0 అయినాయి. సో మరి ఇంకోటి ఏముంది? ఇంకోటి ఏరియా BC. ఓకే, సో DS3 is parallel to E అంటే θ is equals to 0 degree. కాబట్టి ఫ్లక్స్ EDS3 is equals to integration EDS3 cos 0. cos 0 అంతా 1. therefore ఈ బయట రాస్తే ఇంటిగ్రేషన్ DS3. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ S3. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ DS3 is S3. S3 అంటే ఏంది? ఈ కర్ల్ సర్ఫేస్ ఉంది సరే, రౌండ్ సర్ఫేస్, ఆ కర్ల్ సర్ఫేస్ అన్నట్టు. సో మరి అదేమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇంటిగ్రేషన్ EDS3 is equals to E into S3 is a curl area. సిలిండర్ యొక్క చుట్టూ ఉన్నది చూసిన కర్ల్ ఏరియా, అది ఎంత అవుతుంది? 2πRL. లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం దీన్ని. దిస్ S3 is called lateral surface area. Of cylinder 2πRL. Equation number 2 అనుకోండి. From Gauss law ప్రకారం ఏంది? ఇంటిగ్రేషన్ E dot ds is equals to Q by epsilon naught. ఇది ఏంది? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అన్నట్టు. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ డిఎస్ఏ, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ డిఎస్ అంటే ఇది ఫ్లక్సే, ఇది కూడా ఫ్లక్సే. అంటే ఈ 2 is equals to 3. అంటే ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? ఈజ్ ఇంటూ 2πRL.
2 is equal to 3 ఎందుకంటే ఇది ఫ్లక్స్ అండ్ ఇది ఫ్లక్స్. సో LHS ఈక్వల్ కాబట్టి RHS కూడా ఈక్వల్. E into 2 pi RL is equals to Q by epsilon naught. E into 2 pi RL into Q అంటే ఏంది ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ lambda L by epsilon naught. ఈ లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అయిపోతే E is equals to ఏం రాయొచ్చు 1 by ఇక్కడ 2 pi ఇక్కడ వస్తుంది 2 pi r epsilon naught into lambda. So E is equals to 1 by 2 pi epsilon naught lambda by r is our intensity of electric field due to infinitely straight wire. So first in the consider a straight wire infinitely charged, positively charged. So charge chesina kabatti what is the charge density? Lambda is equal to charge per unit length, that is this. So from this Q is equal to lambda into L. So consider a Gaussian surface of length L and radius small r. So now this cylindrical surface has three faces. One is AB upward, one is BC, second one is BC downward, second one is curl surface round ga untundi. So this AB is upward, so DS is downward. Both are perpendicular to our intensity of electric field. Therefore flux through them is 0 because no number of field lines are not passing through that surfaces. Only the number of field lines are passing through this curl surface. Okay, then DS3 is parallel to E, no? Therefore you will get the electric flux cos 0 అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 E into DS3 is S3. Integration of DS3 is S3. What is S3? Lateral surface area of the cylinder. అప్పుడు ఏమవుతుంది S3 అంటే 2 pi RL. సో పక్కన పెట్టండి, అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, అది ఈక్వేషన్ 2. ఫ్రమ్ Gauss law flux is equals to electric flux is equals to Q by epsilon naught. So both are fluxes only. Therefore RHS equal, therefore LHS equal, therefore RHS also equal. 2 E into 2 pi RL is equals to Q by epsilon naught. E into 2 pi RL Q అంటే lambda L cancel. You will get E is equals to రాసుకుందాం, డైరెక్ట్ గా రాసుకుందాం. lambda by 2 pi R into epsilon naught. E is equals to 1 by 2 pi epsilon naught lambda by R. This is the intensity of electric field due to this infinitely charged straight long uniformly charged wire. Okay, right. Now second application of Gauss law is intensity of electric field due to a charged conducting sphere or conducting sphere. Now this is, let it is consider a sphere not a circle, sphere of radius capital R and net charge on this sphere is, that is small q. This is a charged conducting sphere. So all the charges are on the surfaces. Now so there is a charge density. అంటే ఒక సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఎంత దగ్గరకి ఎంత ఉంది, ఎన్ని చార్జెస్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే చార్జ్ డెన్సిటీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు చార్జ్ డెన్సిటీ, దీన్ని ఇక్కడ ఏమంటాం సిగ్మా అంటాం, అక్కడ లాంబ్డా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అప్లికేషన్ లో లెంత్ ఉండే, కానీ దీనికి లెంత్ ఉంటుందా, ఏముంటుంది సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది. సో అప్పుడు కాబట్టి చార్జ్ డెన్సిటీ సింబల్ చేంజ్ అవుతుంది. సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్ పర్ సర్ఫేస్ ఏరియా, sigma is equals to Q by, what is the sphere's surface area, not volume. Surface area is 4 pi r square. Radius is capital R. Therefore Q is equals to sigma into 4 pi capital R square. Now this is equation number 1. Consider a pointer. So the intensity of electric field depends on the distance from the center. అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగిన కొద్ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది కాబట్టి. సో నౌ కన్సిడర్
a point here, a point P here at the distance of small r from the center. Small r from the center. Center నుంచి ఎన్ని distance ఉంది? Small r. So ఈ పాయింట్ దగ్గర where is that point? Outside of the sphere. పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, స్పియర్ బయట ఉంది. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? స్మాల్ r. ఎక్కడ నుంచి? సెంటర్ నుంచి ఉంది. Now consider Gaussian surface at point P. ఈ Gaussian surface ఉంది. ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంది అది? పాయింట్ P దగ్గర ఉంది. Okay? So now what is the direction of our intensity of electric field? Also radially outward. What is the direction of this particular surface area? ds is also in this direction. The ds surface area of that particular point and intensity of electric field length also same in the direction. Therefore electric flux at point P, electric flux at point P is equals to E dot ds is equals to integration. So both are in same direction, therefore angle is 0. Therefore E ds cos 0 is 1 integration ds. What is this electric flux? Where we are finding point P? Point P at this a distance of small r. Small r, గుర్తుపెట్టుకోండి. Now you will get S. Here S is only spheres. Here S is Gaussians because point P at the distance of small r అంటే ఈ Gaussian surface అన్నట్టు electric flux. So Gaussian surface electric flux yes 4 pi small r square. Same formula is same. Gaussian surface also spherical in shape. కానీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? క్యాపిలర్ కాబట్టి స్మాల్ r వస్తుంది. ఎందుకంటే Gaussian distance ఎంత? స్మాల్ r. స్పియర్ డిస్టెన్స్ ఎంత? క్యాపిటల్. కాబట్టి ఇది వేరే ఇది వేరే. సో దిస్ ఈస్ దిస్. E dot ds is equals to equation number 2. Now from Gauss law integration E dot ds is equals to q by epsilon naught. అవునా లేదా? Now integration E dot ds is equals to q అంటే ఏంటిది? sigma 4 pi capital R square. Equation number 3. Now see, equation 2 and equation 3 are equal, right? Both are EDS and EDS. Therefore E into 4 pi small r square is equals to sigma 4 pi capital R square. ఇప్పుడు E is equals to ఏమొస్తుంది? sigma 4 pi capital R square by 4 pi small r square. 4 pi cancel. E is equals to sigma capital R square by, sorry, you will get here epsilon will be there. Epsilon naught small r square. So here also epsilon naught. So what is the intensity of electric field at point P, which is at the small r distance of center the Gaussian surface is E is equal to sigma capital R square by epsilon naught small r square. This is the intensity of electric field. It is outside the sphere, outside of the at a point outside of the sphere. Outside of the sphere. Now on the sphere, see. Now this point P is at the distance of on the sphere and ఎక్కడ వస్తుంది? ఇట్లా point center. Now this is the r distance. Now point is P is on the sphere. Second one is on the sphere.
sphere. Now here this is r, ante r is equals to capital, ante kada. Now point P distance from center is smaller generally. So now point is on the sphere, ante capital and small rendu same aitayi. Therefore intensity of electric field outside is sigma is equal to sigma into capital R square epsilon naught small r square. ఇప్పుడు ఆన్ ద స్పియర్ అంటే ఏమవుతుంది, స్మాల్ r is equals to capital R. అప్పుడు ఏమవుతుంది, E is equal to sigma capital R square epsilon naught capital R square, r square has cancelled. So E is equals to sigma by epsilon naught is the intensity of electric field on the surface charged body, surface of charged sphere. Next third one is inside the sphere. Inside the sphere. See mister, inside there are no charges. Inside of a charging conductor there are no charges. Charges occupy only on the surface. Charges ఎప్పుడు on the surface ఉంటాయి. Inside there is no charge. Inside there is no charge. If there is no charge, there is no flux. No charges inside the charged sphere. Therefore Q is equals to 0 and E is equals to also 0. So this is about intensity of electric field due to a charged conducting sphere, outside the sphere, on the sphere and inside the sphere. With this the electric charges and fields chapter is completed, right?